Was war so für die Speaker? Müssen wir das sonst noch auf irgendwas warten? Nee. Was ist mit Rolf? Wo ist denn der abgeblieben? Okay. Nee, Rolf wird noch nicht gesehen. We will start in a minute or so. abiru buriya mu gifaransa counselors of the king. He was a monk. He was he could ashobora kugira access kuri kubwiru izo code. So, Chantal? Ich warte jetzt nicht auf From the king himself, the reigning king. Are you still here? Yes, No? Are you ready? We are ready. I'm ready. Yeah, welcome to our lecture today. Today we will have a double lecture. We have two speakers, both of them introducing to us the philosophy of the very much renowned African philosopher Alexis Kagame from Rwanda. Alexis Kagame is one of the most famous figures in African philosophy and also contested philosopher in the discourse on African philosophy. We are very happy to welcome Dr. Kayisabe Vedaste here with us in Hildesheim and Dr. Chantal Gishoma, both from Rwanda. Welcome here to our Center for Advanced Studies. Thank you. Let me introduce very shortly our guests today. Dr. Vedaste Kayisabe is currently Secretary General of the Council of Catholic Bishops in Rwanda. Previously, before, he studied in Rome at the Urbaniana University philosophy and has also a doctorate in philosophy. After his studies, he was for many years the rector of the Thomas of Aquinas Major Seminary, Kapgayi. And one of his articles is dealing with the following topic: Analyse et approche sociopolitique de la réconciliation de le cas de Rwanda. It's an article from 2019, but he also worked very much on the philosophy of Thomas of Aquinas, for example. Today he will talk about the word as epistemological expression in the philosophy of Alexis Kagame. But let me also introduce now already our second speaker, Chantal Gishoma. Currently, Chantal Gishoma is working at the University of Bayreuth here in Germany as a member of the ERC project Philosophy and Genre. Chantal Gishoma is a researcher in African literature, specializing particularly in Rwandan language and literature. She did her PhD at the Sorbonne in Paris and is since long time now, I think already, specializing on the work, particularly on the poetical work of Alexis Kagame, and will give us here also an introduction into the philosophical relevance of the poetical work of this famous philosopher. Let me just mention two of her recent works, which are still in the process of being published. Namely, one is the anthology which she is editing together with Albert Cassanda and Alena Retova,
under the title Theorizing Violence, African Philosophies of War, and another book which is in the way of being published very soon, namely The Poetic Philosophy of Alexis Kagame. So, welcome, and Dr. Vedaste, please, you will be the first speaker. We are looking forward for your presentation. The second presentation, by the way, will be in French, but the PowerPoint will be in English, and we circulated some English versions of this presentation. So whoever still needs the English text, please, tell Monica. Thank you so much, and the floor is yours. Thank you. Thank you so much, and I don't know how to start. Dear colleagues, if you allow, you are my colleagues since now. The title of my presentation is this one, the word as epistemological expression in the philosophy of Alexis Kagame. I put July because I wasn't sure of the date of the presentation. Now I'm sure you can put 3rd of July. So we go down. So I start with these two photos. I was interested by two photos. First, because one is dark and not clear. The second one is clear. So it means that we are coming from the darkness to the light. And the second second reason is that the first one, he's in this position, the other one is in this position. So he's equal to himself. So when you try to check the face, he's the same when you see him, and he's the same when you see him in the mirror. So you can see the gap. The first one, the gap inside the mouth, the gap is on the left, and the gap in the second is in the, this is in the right, this is in the left. So he's equal to himself. So Padre Alexis Kagame, father in Kinyarwanda is a padre, so it is not far from Italian or padre or ciò. So he's well known in poetry. So the book he wrote, La poésie dynastique au Rwanda, it means the poetry of the court, of a royal court in Rwanda. So he was allowed to know what is called esoteric code of the royal. He was one of counselors of the king, the last king of Rwanda, the last known king of Rwanda. So we start. Who is? So he was born on that date, not far from Kigali, from the capital of Rwanda. He learned to read at the age of 12, so late. Himself, he used to say that he recounts that his reading teacher didn't know how to read. The teacher spread out a cloth printed with the letters of the alphabet that he had memorized without understanding the connection between letters, syllables, and words. So he himself discovered the connection. So he was exclaiming,
what a joy when I finally perceived this connection and the magic of writing. It was the first joy of an intellectual man. So he studied the Latin humanities at the minor seminary during 28 and 33. And 33 till 41, he did philosophy and theology at the major seminary of Kinyarwanda. You will see the chapel of Kinyarwanda after the following page. So priestly ordination in 41. So and during those years, he started to produce many poetic articles, poetic products from the king court, from the king court. So he did philosophy. He studied. He went in Rome in 52, and he made a doctorate in philosophy at the Gregorian University of Rome with a thesis on Rwandan Bantu philosophy of being. So it was in Rome in 55. So since 41, he has produced scholarly works, including books and articles that are valuable research material today, till today. The fields he explored are primarily literature, linguistics, history, dynastic poetry, philosophy, religion, and others. As at the end of his life in 81, he had over 180 bibliographical references to his credit in French and in Kinyarwanda. Alexis Kagame, general epistemology. We have to know epistemology somehow because my title is about epistemological expression. So, Alexis Kagame, this is the book. It is, I think I came with. This one. So his epistemology is particularly described here in this book, Philosophie Bantu Comparée. He worked on around more than 100 languages, African languages. And he found epistemology, African epistemology, working on these languages. So according to the encyclopedic definition of philosophy, the word epistemology refers on one hand to the general theory of knowledge. It is synonymous with zoology. On the other hand, it is synonymous with the philosophy of science. So the two can interfere, as Rorty is an American philosopher. Rorty argues, describing epistemology as the philosophical program that has prevailed since Descartes and which is centered on the problem of the foundation of certain knowledge, which can easily be identified with that of philosophical foundation of science. So at the heart of Alexis Kagame, Kagame's philosophy lies a rich conception of speech. Speech in French here, it is parole. It is not a discourse. Ce n'est pas un discours. Speech as parole. When someone is giving his speech, in Kinyarwanda we say it is like he has a word to say. So it is a speech somehow. So a rich conception of speech as an epistemological vehicle. So in his analysis, Kagame explores the notion of speech
going beyond simple communication to become a manifestation of knowledge. So instead of epistemology, our author prefers to use the term, the concept of criteriology, because to explain something, you need some criteria. Criteriology. So for him, this is a category of knowledge that is more difficult to obtain through a questionnaire than through dictionaries of various languages. If, according to him, if you wanted to know the philosophy of people, just you can have many words, and so dictionary is enough to know what, if you analyze the vocabularies, you are sure to get the philosophy somehow of these people. Starting from the oral tradition, Kagame starts from the Bantu language. Bantu language. So this expression of Bantu, it is, Bantu, it means, it is like men. So it is the plural of man. Bantu language. So they are called Bantu because they have in common that word of Bantu. Muntu, Munu, and Bantu. Muntu, this is singular. Bantu, this is a plural. So a great region that has that word of Munu, Bantu, to name the man, it is the zone which is called Bantu zone and Bantu languages. So the literary genre, speech and vocabulary to reach Bantu epistemology. So, necessity for knowledge of the truth, the first principle of reason. This is because we are professors, we have to even to recall in our minds the first principle of reason. That is a very important principle. The first principle of reason. I think in German this is die ersten Prinzipien der Vernunft. I think so. So this is a major seminary theology where he taught for years the Rwandan culture and the history of Africa. So Alexis Kagame demonstrates how the first principle of reason are obvious even to an illiterate person. That is, it was very interesting. He was somebody who was plenty of humor. He used to understand and to give the word to those low people and to discover the wisdom which is in these low spirits. So he gives an example of a truth he learned from the words of an old man who was joking with his friends. It was in Kinyarwanda, but I tried to put it in English. Then that was the words of that old man. Then I was so scared that, not knowing where to disappear to, I moved and went to sit next to myself. Nagize ubwoba, she can understand. Nagize ubwoba bwinshi cyane ku buryo nabuze aho nicara nkajya kwicara iruhande rwanjye. So to sit near myself. What is the name? So the man won't tell you that this is a statement against the principle of identity, but through his burst of laughter, he demonstrates that he realizes it in a more than implicit way. Comparative Bantu philosophy, it is in this book.
So when you have the principle of identity, ipso facto, you have the principle of non-contradiction and the excluded middle. You know it, I think so. So when you say Socrates is motto. So when you say Socrates is not motto, this is it. It is a contradiction, and you can't say that he's at the same time motto and immortal. This is excluded middle. The excluded middle. So among the principle of reason, he also mentions the principle of finality. This is finality is very interesting. When the people has this principle, it is a proof that this is a great people. So even today, we have a difficult to have those men who understand where the finality, the principle of finality. So what we are doing, we don't know where we are aiming to. So, which he takes from a certain saying of oral tradition. That is Kinyarwanda. It is intorezo iratema umuhoro ugasongora. It means the axe cuts down and the bill hook only cuts. So the bill hooks can't cut down while the axe cuts down. That is, so it is also the title of a poem to underline the final cause of and the goal pursued in nature, in order to obtain such a determined effect. It is necessary to use a means which has been specifically intended for it. So spoken words as a testimony and a vital elements. So this is interesting. The image here is it is a book of another Rwandan, Parole du Soir, Conte du Rwanda. Parole du Soir, this is speeches tonight, no? Tonight the speeches. So in Rwanda, and I think in the whole Africa, when it is evening, we used to make the fire, and everybody comes around the fire, and it is a moment of having many myths, fables, and to understand. The young sit down and they listen what is saying the old man. So the young man there with the this one. It is one who is. It is now. It is not dark. It is not night. It is the day. It is as he is looking for what he listened the last night. So and the basket here is a symbol of the important content. So, our author asserts that the set of conversation, this is words as testimony, testimony and vital element. So our author, Kagame Alexis, asserts that the set of conversation, palaver, pleadings, eyewitness accounts, and auricular testimony result in the establishment of objective truth. So although oral tradition is criticized for its uncontrolled nature, the language, the vocabulary used in oral tradition, and the system of grammatical rules convey an encyclopedia of knowledge and centuries old institutions that govern the lives of speakers. So Alexis Kagame believes that language is vital to any human group.
he attests that without the uninterrupted transmission of language, such a group would no longer exist as such. The truth is not necessary in the memory of individuals, but in what he calls vital traditions. Our author expands on this by adding solid arguments that authenticate the historical veracity of the elements offered by oral tradition. So this is I took it in this book also. What is inside it is that there is a relationship between the dead and the living people. So these relationships existing between the living and the dead, the blood ties represent an effective stimulant to ensure the very uttered transmission of essential facts concerning the common ancestor or his successors or patriarchs of the various family ramifications. So the generation, the today generation has so many truth or much truth from the ancestors. So the genealogicalists, for their part, faithfully converging and leading to the same starting point, come to form the backbone of the past and allow the establishment of the chronological order of events relating respectively to each person. Moreover, the average of so many years recognized in the duration of a generation in general allows to approximate time of this event to be calculated. I could tell you, for instance, this. I have the photocopy of one of his. I don't know if I come with. No, I didn't. I didn't come with. Oh, this is unfortunately. So we have now a list of more than 30 names of kings. And on the court, royal court, they were those in charge of knowing each event of each king. And the genealogy of kings and of mothers of kings. So we have a long, and Kagame, he started with the 11th century. Now in Rwanda, we have a history of the country starting with the 11th century. So this is what we call the truth of oral tradition. Yes. So oral traditions in the Bantu culture have been able to transmit an identity over several generations. Thus, the two words can mean the same thing with the only difference that one is considered to belong to several generations and the other belongs punctually to individual. So this is very interesting. I was very interested in this even though. So you can have two words, and these words, the explanation is the same, but the unique difference is that one is transmitted for generations, and the other one is only new and punctually known. So there is an example. Ubucuti, this is friendship. But ubucuti, this is occasional friendship between individuals. I can say that now we have ubucuti because there is no tradition between us. I know you since last year or since
But if my family and the before family and between those families there is no opportunity, there is what we call ubuzare. So it is the same thing, urwango and ubwehe. Urwango, this is occasional enmity or hatred, occasional. But ubwehe, this is a traditional enmity or atavistic hatred. So there is a difference. In the same vein, Kagame justified the reason for prohibitions. So you can see the occasional prohibition and traditional prohibition. So in Rwanda, we know very well when and by whom several taboos were transmitted in an institutionalized way. So here you have, this is scientific truth from traditional, or this is, there is a Journée africaine de la médecine traditionnelle. It means African Day of Traditional Medicine, because that medicine was transmitted from generation to generation. So the image you have there is children, they are consuming medicine maybe to purify the inside. So this I don't know if I can, so according to Alexis Kagame, there is a category of tradition relating to experimental. So notably we have physics, chemistry, and medicine. So Kagame emphasizes that in the absence of formal classification, it is better to speak of knowledge rather than science. But a true knowledge transmitted orally from one generation to another. So aside from medicinal plants indicated by generation to other generations, and which produced effective healing effects in the field of physics and chemistry themselves, nothing else was precise. So in physics, maybe in physics in geography, for instance, the wind, the season, they knew this by transmission. And chemistry, that is, one could say this could harm could harm to the life. It wasn't so systematic as it is in modern chemical. So we can. So Alexis Kagame did the philosophy of language. So I showed you there is a author from DRC, Democratic Congo, is called Bwanga Wambenga Nyoli Boko. He was the one who tried to demonstrate how Kagame was important in these matters of philosophy of language. So this is a book of him, you can find it in the library. So based on this is a definition of epistemology, of philosophy of language. Between tongue so based on a social distinction between tongue, which designates necessary social convention, spiritual, and the speech. This is the difference between tongue and speech, which represent an individual act. We can approach language as an interdisciplinary concept situated at the intersection of philosophy, linguistics, semantics, etc. So in his transition approach between intuitive philosophy, he was accused to have intuitive philosophy. But Kagame was proud of telling that
intuitive philosophy is also philosophy. Alexis Kagame examines speech through the prism of Bantu languages and the Bantu Rwandan language in particular. He discovers structures that convey a metaphysics comparable to Aristotelian categories, but with striking culture specificities. Bwanga was showing in this book, Philosophy of Language, Awareness and the Systematization of an Intuitive Philosophy already there of Kagame. He was saying that according to Kagame, knowledge of the logic of a language is very necessary to draw philosophy from it. So he's giving an example. Alexis Kagame, in fact, starts from the word umuntu. So this, when you read, you can read saying it is umuntu, but for us it's umuntu. This is so by dissecting it. So this is the article in Kinyarwanda. But our article is inside, is incorporated into the word. And the mu, the second, is the determinative used to determine class and tone. And the two is the radical, is the hinge of the word, is the root of the word. Indeed, the order contained in the structure of each Kinyarwanda word allows Kagame to find in it, I think it is not finished, to find in it the manifestation of philosophy. So when we are going to see ontology. Is there an ontology in African philosophy? Ontology is as metaphysics. So the big book, the book of ontology in Kagame philosophy is this one, la philosophie Bantu rwandaise de l'être. This was the dissertation of doctorate. So from a pure metaphysical perspective, speech possesses a transcendent dimension that reflects human spirituality. It is not limited to explicit verbal expression, silence, personality, presence, and even the absence. There are also forms of speech that carry meaning and knowledge. Kagame's comparative and inductive approach shows how speech mobilizes the fundamental faculties of epistemology, intelligence, and memory, which allow us to reflect, compare, and innovate. Speech then becomes the place where these faculties are exercised and manifested. So, by studying Bantu linguistic categories, Kagame raises fundamental question of epistemological hygiene by examining the cultural foundations of knowledge. Our paper, our presentation addresses his philosophy by demonstrating that speech is both the container and the content of human knowledge, a culturally rooted repository of wisdom that merits in-depth metaphysical and ethical analysis. So Bantu ontology, according to Kagame, can also be called ntology. Ntology. Lonhu. In Kinyarwanda, lonhu, it means the being. Sein. The being. Being. So ntology. Nhu is equivalent to the term being. Bantu ontology differs from classical ontology, Greco-European philosophy, at the very level of its categories of being. While the categories of being in Aristotelian metaphysics are 10, you know, as philosophers, 10 in number. So substance plus 9 accidental categories. So quantity, quality, time, place, relation, position, possession,
action, passion. Bantu philosophy has only four. Only four. Umuntu, it means umuntu, that is singular. Plural is abantu. So being of intelligence. This is a substance of intelligence. So the second, ikintu, being without intelligence. This is a thing. Is a fixed, assimilative, and sensitive. So ahanu, this is locating time and place. Ukuntu, this is a mode of being or mode of being. So there we have only four. And from four, we come down and it becomes three. In the final analysis, this category of Bantu philosophy are reduced to three because umuntu and ikintu, they are put together to signify substance. So umuntu, abantu, this is singular plural. This is man. Ikintu, ibintu, this is plural. So thing. Location is ahanu, place and time. And mode of being, you have ukuntu, quantity, quality, relation, position, action, passion, and position. So from 10 in Bantu language, you have only three. So in particular way, God, that is special in African philosophy, in the Bantu philosophy. God is not within the category of being. In our philosophy, God is not a being. He's beyond a being. He's beyond. He's outside them. He's called Imana. Imana, that is, etymologically, it is the omniscient or all-knowing. So, now we are at the end of our presentation. If you know the map of Africa, this is the zone. This is a map of Bantu languages. So this is, this is South Africa, this is Namibia, and the north you have a Republic of Congo. And there is Kenya, there is Uganda, there is Tanzania, there is Angola, there is Zambia, there is Malawi, there is Mozambique. All that part of the world is Bantu languages. So, and here you have the handwriting of Kagame. It was in 45, he was writing that in that way. So we have even the signature from himself. To end at the end of this brief presentation, we remember that Alexis Kagame valued speech, tongue, and language. To make his contribution to philosophy, he read not only books, but also, and above all, he exploited words and structures. He himself wrote these in the Bantu Rwandan philosophy of being. He was saying, as for my analysis, I think I can examine the structure of the word as a structure. Alexis Kagame initiated a systematic study of human language and clearly understood the close relationship between human thought and language. His great contribution lies in having demonstrated the importance of the information that the structuring of language experience can provide on the human subject. He realized that language is the manifestation and nourishing source of the existence of the being. So I thank you so much for your attention. And before I finished, I think that they have also the whole list of the books he has written. I don't know if you have it. You can just scroll it. So there are more than 180 books. So here we have, for instance,
abrégé de l'histoire du Rwanda. This is the summary of history of Rwanda. He has two books. One starting with the 11th century, and we have the history of Rwanda from since 11th century till today, till the last century. So this is one. The second one is Introduction au grand genre lyrique de l'ancien Rwanda. So he had many poetry from the Rwandan culture and translated in French. So here, this is a small book. Inganji Karinga, this was some was about the dynasty of Rwanda and the tambour. I don't know if you know the tambour. Tambour was a sign of kingdom. It was as the flag today. So, and this is Langage et Philosophie. This was the book, no, the article, the very nice article of Bwanga. We have already seen. So in 87, there was Alexis Kagame, L'homme et son œuvre. This was testimonies about Kagame. There was a colloquial, intellectual, many intellectual men in Rwanda. They came and to speak and to analyze the writings of Kagame. So there are so many others, but I come only with these books. These books. So now I leave you the floor. Thank you. Ma présentation est là. Thank you very much for your presentation. Moi, je vais vous parler du cas spécifique de la poésie d'Alexis Kagame. Avant de commencer ma présentation, je voudrais vous remercier de l'accueil pour participer à cette conférence sur la philosophie en langue africaine. L'occasion de parler du travail mal connu et non connu parce qu'il est en Kinyarwanda, dans une langue qui n'est accessible que par les Rwandais. Je voudrais présenter mon propos en 4 points. Vous parler de Alexis Kagame et le langage, et le contexte dans lequel il a écrit. Vous parlez du poème comme outil de pensée en Kinyarwanda. Et je me consacrerai uniquement sur la pensée du pouvoir, le pouvoir politique. Et puis, je parlerai d'Alexis Kagame et le non-humain, toujours dans la poésie. Et à partir de là, je vais essayer de voir s'il y a une résistance
ou pas dans la pensée d'Alexis Kagame. Alors, je trouvais cette jolie photo dans les archives d'Alexis Kagame. Et il était très jeune, mais il voyait déjà loin. Je pense qu'il portait dans son regard le petit Rwanda. Alexis est très connu pour son travail en langue française parce que c'est la langue coloniale dans laquelle il a beaucoup publié. Il parlait pourtant d'autres langues. Il parlait le swahili, il parlait le latin, il parlait le français et l'anglais. Et il écrivait principalement en Kinyarwanda et en français. Et j'ai l'impression qu'il voulait donner à ses travaux fonctionnaliser le langage, fonctionnaliser la langue. Pour le Kinyarwanda, il disait, par exemple, ici, dit « Ce qu'on ne sait pas de moi, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à écrire en Kinyarwanda. J'ai fait de la politique en ne disant rien. Je me suis occupée simplement de ma documentation que je présentais aux Rwandais. » Et c'est là où se trouve le rapport d'engagement par rapport à la langue Kinyarwanda d'Alexis Kagame. Il a beaucoup écrit en français, mais le travail mal connu, il est en Kinyarwanda. Je vais vous parler aujourd'hui du Relève-goût des pommes de terre, mais il a aussi écrit Isoko y'amajyambere, qui est une épopée rwandaise, la source du progrès. Il existe 3 volumes qu'il a écrits en 1959, 50 et 51. Et puis, il a écrit Umuririmbyi wa Nyiribiremwa, le chantre du maître de la création. Il s'agit d'une grande épopée, un écrit qui, apparemment, d'après les études, au XXe siècle, est le plus grand texte qui est écrit en langue africaine. Ce qui a été publié, c'est juste 10%. Il reste, tout ça, c'est le manuscrit que nous voudrons publier qui représente 90% de l'œuvre. Puisque le titre est connu sous la naissance de l'univers et la divine pastorale, seulement c'est 2 œuvres sur la totalité de 18. Et puis à sa mort, il a laissé aussi un dictionnaire avec 20 000 entrées lexicales. Ici, c'est son écriture. Et c'est les entrées lexicales de cette forme qu'il faut publier aujourd'hui pour que le dictionnaire d'Alexis Kagame soit connu. Et donc, on a l'impression que déjà son rapport à la langue est fonctionnalisé, dans ce sens que pour le français, il veut faire connaître le Rwanda. Il explique par la langue française, il explique le Rwanda au monde. Et par le Kinyarwanda, il va chercher le monde pour venir expliquer au Rwanda qui ne connaît que le Kinyarwanda pour apprendre le monde qui l'entoure. Donc, le Kinyarwanda va rester aussi sa langue de résistance parce qu'il va créer en Kinyarwanda. Il va beaucoup écrire en Kinyarwanda. Et il a beaucoup écrit des textes, malheureusement, qui ne sont pas connus. On en compte 182 parce que celui-ci seulement, il a 150. Ici, il s'agit de 150 poèmes qui ne sont pas publiés parce qu'ils sont en Kinyarwanda. Maintenant, Kagame, jeune, il a eu une influence dans sa pensée et il y a d'abord l'éducation pré-coloniale et pré-chrétienne qu'il a eue dans sa famille. Il a eu dans sa famille le rapport à la connaissance, le rapport au savoir a été le poème. Le poème qui une interaction sociale, qui fait la compétition avec les collègues pour parler, pour challenger l'autre, pour savoir est-ce qu'il sait plus que moi. Et la connaissance passe par là, dans les épistémologies, par la mémorisation des poèmes oraux. Et jeune séminariste, il va aller dans l'école moderne, chez les missionnaires, et il va être en contact dans une deuxième
avec en contact avec une autre clé de connaissance. Le premier, c'est le poème, mais le deuxième, c'est le livre européen. Et il va alors découvrir la science, il va découvrir les langues étrangères, et il va découvrir la littérature. L'épopée qui le marque le plus, c'est l'épopée de Gilgamesh. Et celui-ci le motive dans ce sens qu'il le compare avec les épopées rwandaises, où il voit que le Gilgamesh se bat pour son peuple, les exploits qu'il a déjà entendus dans la poésie orale. Alors il prend conscience que la littérature qu'il a au Rwanda, la littérature rwandaise n'est pas une simple littérature, que ce n'est pas une littérature mineure, que c'est une littérature qui porte une pensée, que la langue rwandaise est une langue qui a su créer des inventions intellectuelles qui se transparaissent dans le poème. Encore jeune, il va rencontrer le roi Mutara Rudahigwa, c'est le dernier, l'avant-dernier on va dire, mais le dernier c'est le Mutara Rudahigwa, le roi Mutara Rudahigwa, dans une soirée qui était organisée par le Vincent de Decker au séminaire à Kabgayi, chez le père Kayisabe. Le père de Decker organise une soirée culturelle qu'on appelle en Kinyarwanda Igitaramo. Et dans cette soirée, Kagame récite les poèmes. Et le roi, il est impressionné, il le fait venir, et puis il comprend que le jeune Kagame est intéressé par la poésie, et il l'autorise alors à entrer en contact avec la littérature officielle de la cour royale. Kagame est la seule personne qui vient du monde extérieur de la royauté, qui est entré en contact avec les secrets qui étaient contenus dans les poèmes. Alors Kagame, il va faire la transcription, il va faire le classement, il va faire la traduction et la publication. Et malheureusement, il y a beaucoup d'œuvres, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui ne sont pas encore publiées. Et à partir de ces textes, le poème, il se rendra compte qu'il est capable d'entrer en contact avec la pensée dans la langue et dans le genre poétique. Voilà, il va se rendre compte que dans la poésie a une relation très particulière avec le pouvoir au Rwanda, et il découvre qu'il y a... je suis déjà passée par là. Je suis repartie derrière. Voilà. Alors, il y a deux genres sur lesquels le pouvoir politique précolonial est basé. Il y a un genre qui épouse l'actualité et qui s'inspire de l'actualité, et il y a un autre genre qui, lui, est fixe, qui ne bouge pas, qui est comme une loi, qui est comme le code ou la prière. Et donc, il y a le premier, qui est celui-ci, que j'appelle, moi, évolutif, parce qu'il évolue, il change, il suit les intérêts politiques. Et il y a le genre dynastique, qui présente le roi comme étant l'incarnation de Dieu, l'homme qui permet aux Rwandais de percevoir la divinité. Et c'est le lieutenant, comme Bernardin Muzungu le dit, le lieutenant de Dieu dans le royaume du Rwanda. Et puis il y a un autre, c'est le genre guerrier, qui part de l'actualité, de la guerre, parce que le Rwanda avait une idéologie expansionniste. Il annexait les royaumes voisins pour avoir l'espace pour la population et pour le bétail. Et donc, le genre guerrier donne cette idée de l'homme fort, d'un guerrier qui se bat pour protéger le peuple, pour agrandir l'espace et quelque part influencer la population voisine, civiliser peut-être. Ça, c'est une hypothèse aussi de M. Bernardin Muzungu. Et le troisième genre, c'est le seul genre, c'est Amazina Yinka, ou la poésie pastorale.
il s'agit d'un genre fictif. Et c'est le seul genre officiel qui a été élevé au rang de la poésie officielle par la monarchie, qui est un genre qui parle du non-humain. Mais la vache occupe une place centrale. C'est le lien entre l'espèce humaine et l'animal. Et selon les études de Pierre Herny, il y a un récit qui raconte que le premier roi bébé est né du cœur de bœuf, donc qu'on a arrosé pendant 9 mois du lait et qui a donné le roi. Et donc la pensée rwandaise, la conception rwandaise de la vache, ce n'est pas un animal ordinaire, c'est maternant, le lien est maternel, il y a ce lien du sacré, il y a le lien de prospérité, il y a de protection maternelle dans la vache. Et puis, ça c'est le genre évolutif. Mais il y a un autre genre qui s'appelle Ubgiru, que Père Kayisabe a parlé, c'est le code ésotérique. C'est un genre fixe qui fonctionne comme de la loi, formulé comme des lois, ou encore c'est un genre rituel qui fonctionne comme une prière, comme des prières, dans le cadre des religions révélées. Et alors, ce code, ce poème est utilisé quand le Rwanda est en situation de vulnérabilité, quand il entre en guerre, quand il y a les catastrophes naturelles. Alors, on utilise ces rituels qui sont contenus dans le poème pour miraculeusement éloigner le mal. Et on voit bien que le poème en Kinyarwanda, c'est un outil de pensée, le pouvoir. C'est un outil d'être en contact, d'être en relation avec le pouvoir. Il va imaginer un Rwanda théocratique, il va définir les relations avec les royaumes voisins, mais aussi le pouvoir en termes d'économie qui sera basé sur la vache. Maintenant, le tournant colonial, parce que le Rwanda entre en contact avec les pensées européennes par la colonisation et l'évangélisation. Alors, que va devenir la pensée qui a traversé les siècles, pendant de longs siècles, les pensées en Kinyarwanda? D'abord, il y a vraiment un grand tournant. Il y a la monarchie absolue qui va céder la place au régime républicain et le roi divin va être remplacé par le code civil. Et puis, il y a des passages que je n'ai pas traduits, excusez-moi, il y a le fait que la conférence de Berlin a mis fin, a défini définitivement les frontières des colonies. Et donc, le guerrier qui nourrissait la poésie, il ne peut plus aller annexer des royaumes parce que les royaumes sont devenus des colonies. S'il attaque, il attaque le belge, s'il attaque, il attaque l'anglais, les colonies voisines du Rwanda. Donc, la vache ne représente plus le pouvoir parce que le Rwanda est entré en situation d'une société monétisée. Et puis, il y a la foi, le rituel qui, autrefois, rythmait les cérémonies de la cour, est remplacé par le christianisme. Et le seul roi qui va refuser de se faire christianiser, le roi Yuhi IV Musinga, je ne pense pas que j'ai mis dans mes slides, mais il est dans les notes. Le roi refuse de reconnaître la religion chrétienne. Non seulement il a été déchu, il est exilé, il est forcé de partir du Rwanda pour aller mourir au Congo, ce qui est un malheur absolu. C'est-à-dire que le Rwanda a perdu son Dieu. C'est-à-dire que le Dieu du Rwanda, le vivant, le visible, est parti mourir au Congo. Le Rwanda reste comme un orphelin. Et le poète qui autrefois incarnait le penseur, le connaisseur, il est remplacé par l'écrivain, il est remplacé par les nouveaux connaissances,
apportée avec la colonisation. Donc le poème aussi, le poème, la pensée en Kinyarwanda qui est le poème, il est aussi frappé de plein fouet. C'est-à-dire qu'il perd toute sa saveur, il perd tout ce qui nourrit le poème. Les sources d'inspiration sont mortes avec la colonisation et l'évangélisation. Alors, c'est dans cette situation que Kagame va essayer de sauver le possible. Si vous vous souvenez, c'est lui qui a eu le privilège d'entrer en contact avec les poèmes de la cour. Alors, il va essayer de passer vers le non-humain dans la situation coloniale. Et qu'est-ce que c'est que le non-humain en Kinyarwanda? Alors, aujourd'hui, on parle de la philosophie de Ubuntu, dans la philosophie africaine. Il y a Suleiman Bachir Diagne qui le définit comme étant construire l'humanité ensemble. Même si le terme Ubuntu, nous l'avons en Kinyarwanda, c'est Ubuntu, mais le terme le plus couramment utilisé, c'est Ubupfura. C'est un terme qui a lien avec la mort. Et on verra pourquoi c'est un terme qui parle qui est dans l'espace de la mort. Alors, il s'agit d'une mort symbolique. Ubupfura, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités humaines, qui est capable de s'effacer, qui est capable de reconnaître qu'il est lié à l'autre, et donc qui n'hésiterait pas de lâcher sa propre vie ou ses propres intérêts pour la vie de l'autre, pour autrui. Il y a une expression rwandaise qui dit, en Kinyarwanda, je vais le dire, et puis la traduction, elle est là, qui définit ce que c'est qu'un imfura. Ubupfura, mais la personne qui a ces qualités, elle s'appelle imfura, un humaniste. Alors, on dit que imfura niyo musangira ntigucure, c'est là. Imfura niyo mugendana ntigusige. Imfura niyo muganira ntikuvemo. Imfura ni kurerera iyo utakiriho. Donc, ici, on voit les conditions que pose la conception rwandaise pour définir un humaniste. Un humain n'est pas forcément humaniste. Il faut qu'il ait ces valeurs-là pour être totalement un humain humaniste. Et le non-humain, c'est quoi? Alors, le non-humain, généralement, on va tomber dans l'animalité, du simba, le sauvage, nyamaswa. Mais aussi, je vous disais, Ubupfura va avec quelque chose qui parle d'une mort symbolique. On appelle ça, j'en parlais hier, et ça m'a frappé avec le père Kayisabe, c'est la personne qui n'a plus d'humanité en lui, on appelle Wapfuye Ahagaze. C'est-à-dire qu'il est là, debout, mais il n'a pas la vie à l'intérieur de lui dès lors qu'il n'a pas l'humanité. Il peut être là, debout, mais il n'est pas humain s'il n'a pas ces valeurs qui font l'humain. On appelle aussi cette personne Ichonazi. Je ne sais quoi. Je ne sais pas comment définir celui-là. Alors, je reprends ici la définition d'Alena Retova qui cite Rosine. Le non-humain s'oppose à l'exceptionnalisme humain qui s'exprime plus souvent sous forme de dualisme conceptuel ou rhétorique, séparant les humains et les non-humains. Et on peut citer les animaux, les végétaux, la technologie, l'affectivité et beaucoup d'autres choses. Et qu'est-ce que Kagame va choisir pour parler du non-humain dans la situation coloniale? Alexis Kagame a écrit ce petit livre. C'est le tout petit. Je l'ai trouvé à Kigali. Vous pouvez le passer. C'est un livre qui a nourri toute une génération rwandaise pour apprendre la poétique, réciter le poème. C'est ce texte qui a été enseigné. Alors, le relève-goût des communautaires, c'est quoi? Ce ne s'agit pas de recettes. En français, le relève-goût, quelque chose qui donne du goût aux pommes de terre, ne s'agit pas de recettes.
c'est un cochon, c'est un porc. Alors, il s'agit d'une description coloniale. Ce livre est écrit la première fois en 1949 et il est publié 2 fois, réédité en 1970. Donc, c'est un nom du cochon qui est physiquement dégoûtant, mais qui attire l'attention. Il terrifie les vaches, c'est un cochon qui terrifie les écoliers, c'est un cochon qui attire la curiosité. Les gens ne connaissent pas le cochon parce que le cochon, il vit dans l'aspect sauvage, il vit dans la forêt. Et donc, le cochon, il attire, il fait peur aux paysans, mais attire l'intellectuel et l'élite coloniale. Et c'est pour ça que Kagame, quand il décrit le cochon, il va utiliser l'image autrefois de la vache et il va le donner au cochon. Ce n'est plus la vache, c'est le cochon. Alors, il se trouve qu'il y a la fête du résident, le résident belge. Le résident belge organise une fête, il veut un cochon pour faire la fête. Et il réclame le cochon aux intellectuels, aux élites, sauf que les élites disent ne pas en posséder, mais il y en a un qui dit qu'il se trouve chez les missionnaires catholiques ici c'est le Rwanda. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Rwanda, il est là. Et le cochon que le résident recherche, il est ici, au sud. C'est la région où se sont installés la première fois les missionnaires une fois arrivés au Rwanda. Alors, dans le petit poème, Kagame fait monter le cochon ici. Il monte partout, il passe par ici, à Nyanza, à peu près, j'ai oublié de le mettre, à peu près là. Ici comme ça. Oups. Là. Et puis, il arrive à Kigali chez le résident belge pour être mangé. Mais sur son passage, et c'est sur cette partie que je me concentre, c'est le passage du cochon au milieu de la population rwandaise, tout en traversant le pays. Alors, il ne se fait pas discret. Il est bruyant, il crie, il fait peur. Et de Nyakibanda, ici à Butare, au sud, il remonte vers Kigali, à la capitale. Et il fait peur à tout le monde et fait naître des discours aussi fantaisistes qu'incroyables. Certains disent du cochon qu'il s'agit d'un tank, un char de combat anglais. D'autres disent non, c'est un lion. D'autres disent ah non, c'est un volcan. Et d'autres disent ah vous ne le connaissez pas, c'est une voiture. Mais tout le monde vient dans son passage et chacun dit quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui m'a intéressé dans le discours que nous allons voir. Une fois le cochon arrivé à Kigali, à la capitale, normalement quand la vache est reçue, c'est la cérémonie, c'est le défilé. Mais là, chez le résident, le cochon, il arrive, il est mangé. Et les personnalités rwandaises, dont le roi Mutara Rudahigwa, et les chefs, qui normalement ne mangent pas en public. On dit même qu'ils ne mangent pas, qu'ils fument le tabac et ils boivent le lait. Et là, chez le résident, ils mangent. Mais ils ne mangent pas normalement. Ils mangent goulûment. Ils mangent goulûment tellement qu'ils vont même aller boire la soupe, chercher à lécher l'assiette. Quelque chose pour une personnalité noble, ça fait bizarre. C'est la satire politique de Kagame. Et certains des chefs veulent même échanger le tabac ou les produits artisanaux ou d'autres régions locales contre un morceau de porc de plus. Voilà. Et pour moi, je me pose la question, est-ce qu'il s'agit de plaisanter juste ? Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la résistance du philosophe. Il y a le non-humain que je considère comme le cochon, c'est une cheval de Troie d'Alexis Kagame. Il utilise le cochon pour dire autre chose, parce qu'il évite la censure coloniale,
il y a des choses qu'il ne peut pas dire, et donc il le dit autrement. Il va utiliser le langage poétique, mais pour faire un coup, pour faire éclater quelque chose dans l'ordre politique. Il part du littéraire, ce qui va devenir non littéraire après. Et il pose des vraies questions. Est-ce que le colonialisme vient vraiment de l'exploitation européenne ou est-ce qu'elle fait partie de nous en tant qu'humains? Est-ce que la colonisation est-il un projet vraiment de civilisation ou elle est tout autre chose? Alors, je pense que pour Kagame, la colonisation n'est pas une civilisation. La colonisation, pour Kagame, c'est le masque de l'humiliation coloniale. Je ne sais pas si j'ai traduit je pense que je n'ai pas traduit le titre, mais je vais le... Voilà. Et ça, c'est l'extrait. Je vais rechercher chez moi le texte en français. Vous pouvez le lire en anglais. Alors, dès lors que le président voulait le cochon, il ne réclame pas à l'autorité légitime du pays, il va passer par les intellectuels et puis finalement venir vers le roi. Et voilà, le résident qui tient conseil, c'est le texte, le résident tient conseil avec les évolués. Et leur dit, il leur file à langue, vous qui gardez nos cochons, rassemblez-les et présentez-les moi. J'en choisirai le plus gros et le plus gras. Il sera servi aux hôtes le jour du festin, le jour des festins. Ça, c'est la traduction en français. Ce texte a été traduit par Antenne Zabatsinda. On voit qu'il y a l'ironie amère dans le fait que les évolués supposés avoir accédé à un statut supérieur sont réduits aux pourvoyeurs de cochons, aux vendeurs de cochons. Leur évolution est transformée en servant. Oui, c'est toujours là. C'est le servant. J'essaie d'expliquer ce que ça veut dire. Ils deviennent des servants. Et donc, ils célèbrent quelque chose qui est vraiment de l'ordre de leur propre humiliation. Parce que la colonisation ne les élève pas. Ils célèbrent l'humiliation d'être des pourvoyeurs de cochons. En deuxième lieu, je pense que Kagame pointe du doigt l'impuissance et la dépossession politique. Je vais lire le texte en français. Alors qu'il devait s'adresser au roi, le chef suprême, et bien voilà, il est parti voir les intellectuels, et puis c'est les intellectuels qui donnent conseil au roi. Et le roi répondit, voilà un bon conseil. Il se dépêcha d'aller retrouver le résident à l'intérieur et lui dit, je sais maintenant où se trouve ce que tu recherchais. Malheureusement, c'est la propriété de nos corveillables. Ce n'est plus moi qui décide, c'est la propriété de nos corveillables. Et je pense qu'ils tiennent beaucoup à ce cochon. Mais si tu leur écrivais une lettre, que je le confierais à un messager, je pense que tout pourrait s'arranger. Si ça vient de toi, on voit que le roi dans son pays n'est que figurant. Il n'a plus d'autorité. Si ça vient de toi, ça signe sa déposition totale. Il n'est plus maître de son pays, il est l'objet dans son pays. Et puis, il y a une violence ontologique dans le texte de Kagame. Quand le cochon arrive à Nyanza, c'est un lieu sacré, c'est un lieu du pouvoir royal, alors voilà comment il décrit l'arrivée du cochon. Le cochon, ses pas se succèdent lourdement. Le sort vibrait sous ses sabots. Quand le haut bruit de ses pas parvint à Nyanza, d'affolement, on se mit à crier très fort. Les gens prirent les mirages pour la réalité.
Leur appréhension n'était qu'illusion. Alors on a craint un tremblement de terre. On pense que c'est un tremblement de terre, alors que c'est un cochon qui en était la cause. En pareille circonstance, le doute s'installe. On prêta oreille, on s'informa, on se demandait ce que cela pouvait être d'autre. On dépêcha vite les centenaires sur les hauteurs pour aller veiller, parce que c'était un pays vallonné, et ils virent sur la route, ils n'ont vu que le cochon. Kagame décrit ici l'ironie tragique dans un décalage où la cause c'est le cochon, mais qui fait un effet de panique générale. Cela pourrait signifier que la population, dans leur tentative de comprendre des choses qui se passent dans cette occupation coloniale, ils surinterprètent les choses. Métaphoriquement, le cochon pourrait symboliser l'autre colonial, l'étranger, dont la présence ébranle l'ordre cosmique local. Ces pas lourds qui font vibrer le sort évoquent l'intrusion, la déstabilisation des fondements même de l'être au monde des populations autochtones. L'autre chose, c'est qu'il pointe, c'est le format, le métaformat colonial, le pouvoir qui est incontrôlable et monopolisé. Alors, vous savez, le Rwanda, c'est un pays qu'on appelle le pays des 1000 collines. Le pays des 1000 collines. Alors, ce pays de 1000 collines, Kagame utilise le paysage du Rwanda pour parler du cochon. Il dit que c'est le géant le plus large que le chemin. Je nomme celui qui occupe toute la route. Je parle du cochon incomparable qui ne passe pas par des sentiers ordinaires. Ce n'est pas un animal, c'est un volcan. Donc, il remplit l'espace. Il empêche de passer. Donc, c'est quelque chose qui ne suit pas le code traditionnel qui est reconnu dans le pays. La dernière chose, il dénonce l'aspect sauvage de la destruction coloniale. Il le montre comme une machine destructrice. C'est un char de combat qui est anglais. Et il donne le nom de ce char de combat. L'extrait, il est là, vous pourrez le lire. Et puis, c'est le cochon, dans le cochon, il voit l'aspect l'illimitisme du pouvoir colonial, dans le sens où le Rwanda était d'abord colonisé par l'Allemagne et puis par les Belges. Et dans le cochon, il parle dans le poème du cochon, du char de combat qui tue les Allemands. C'est un char anglais qui tue les Allemands. Et toutes les colonies Est, par exemple la Tanzanie, qui était avant la colonie allemande, dès que l'Allemagne a perdu la guerre, les colonies reviennent à la Belgique. Donc, la liberté n'a pas eu lieu parce que voilà, le peuple colonisé ne se lâche pas si facilement de la colonialité du pouvoir, la recolonisation. Et donc, pour moi, Kagame a résisté à travers plusieurs choses. Il y a eu ce recyclage sémiotique du poème dans ce qu'il a fait. Il a d'abord résisté en utilisant le langage et la langue, qui est une langue qui lui permet d'être, de vivre, de communiquer. Et puis, il a résisté à travers le thème, le cochon, qui est un thème. Le cochon n'est pas mangé, les Rwandais ne mangent pas, mais ce cochon vient s'imposer. Et il est élevé par le missionnaire. Et il va régaler le résident belge. Donc, il est quelque chose qui occupe l'espace rwandais, mais qui ne sert pas aux Rwandais. Le Rwandais, il est réduit à l'état de consommateur, mais pas d'initiateur. Il n'est pas dans l'initiation, il est seulement passif dans la consommation. Et enfin, il y a la résistance qui transparaît dans le genre. Le genre qui est un genre de combat. Il utilise la fiction guerrière
pour réveiller la résistance rwandaise. Pour l'heure, vous êtes un peuple combattant, vous êtes des guerriers, ne vous laissez pas faire comme ça. Et je vous remercie avec la photo de Kagame qui est très vieux. Merci. Yeah, thank you so much. Please stay with me and Dr. Vedaste maybe too. Thank you so much for your presentations and giving us an insight into the work of Alexis Kagame, particularly showing us this overview over his work and showing us or giving us an insight into works which are not known to us because we cannot read the language, Kinyarwanda. So thank you so much. So we have still like 5 minutes left or a few minutes left for questions and answers. So the floor is open. Please ask your questions or give some comments to this lecture. Thank you very much for both lectures. I have many questions, but I will ask you tomorrow in detail. But just very shortly, concerning your presentation, so Vedaste, just a clarification. You said that, if I'm not wrong, Kagame suggests 2 categories of beings with intelligence and without intelligence. And is that a division of substance or two substances or not? Because that was not clear to me. I would like to you to clarify in this comparison. And yeah. I don't know. Yeah. Okay. Yeah. So, thank you for the question. Yes, you noticed well what I said at the beginning. Starting, he said that in the Rwandan tradition, there was a distinction and difference between the substance, the rational one, the reasonable one, and the substance without reason. And in the second time, there was before there was four, and in the last analysis there were 3. So substance with intelligence and substance without intelligence, there aren't 2 substances, there are 1. But in the Rwandan tradition, there were a distinction between the with and without. With intelligence, that is man, and without intelligence, there is things as house, as cow, as plants. There are those, because I put even this is the first one was figé, the second one was assimilative, the last one was sensitive. So it is one. It is not two, but it is good also to notice the difference between inside within the substance. Even in Aristotelian, there is substance. Substance. There's four substance. Substance with intelligence. Substance as sensitive, this is animals, and substance with assimilative as plants, and substance as fixed one, as rock, as soil, as what.
So it is one, but within there is a distinction of the three or the four. Yeah, thank you very much for your two presentations. And I think what they really illustrated is your claim, Chantal, that there are not only two different languages employed by Alexis Kagame, but he's referring and using two different systems of thought totally. And I was wondering, you talked about this second system of thought in Kinyarwanda, now with the means of poetry. In how far is this intelligible in today's Rwandan society? So the students learning still this poem, what do they get all of these layers, or is this something you would have to explain to them? Alors, oui, c'est ça le problème. Alors, je réponds en français. Alors, la poésie de Kagame a été enseignée à l'image de Kagame, vraiment. Parce que les gens disent, moi je ne l'ai pas connu, il était très discret. Même Rutonji, dans son dernier livre, il dit qu'ils se sont croisés, ils n'étaient pas toujours d'accord dans leur conception philosophique, et ils se sont croisés en Éthiopie, où il s'est rendu compte qu'il est en face d'un homme qui se défend moins, qui n'aime pas être... Et il se trouve que des fois, il y a des choses qu'il a reconnues vraies chez lui. Et l'enseignement de la poésie de Kagame est à cette image. C'est-à-dire que le poème, il circule. Il y a aujourd'hui, le cochon ne se mangeait pas à l'époque, aujourd'hui on mange le cochon. Et aujourd'hui, il y a le restaurant qui s'appelle le Relève-goût des pommes de terre. Et on ne parle pas d'où vient le mot, le relève-goût des pommes de terre. Tout le monde connaît le mot, mais l'auteur n'est pas forcément lié à sa création. Et dans la poésie, par exemple, dans la catéchèse, on utilise beaucoup la poésie d'Alexis Kagame. Moi, j'ai appris les noms de Dieu, mais à l'image rwandaise, le nom de Dieu qui est un Dieu guerrier. C'est-à-dire que j'ai appris un poème qui s'appelle Indahangarwa, que j'ai mémorisé, que je récite toujours à mes enfants, l'inattaquable. Dieu est inattaquable, il est en dehors de tout ce qu'on peut attaquer. Mais ce poème que tout le monde peut réciter, même si j'improvise au père, il va le réciter, mais on ne cite pas toujours l'auteur. Mais jusqu'aux dernières nouvelles, c'est des textes qui existent, qui ne sont pas liés forcément à l'auteur. Maintenant, l'explication. Quels commentaires on fait de ces textes? Les textes sont restés les textes qui parlent d'une littérature coloniale, un langage authentique qui n'a pas beaucoup d'empreintes coloniales. C'est pour ça qu'il est enseigné aussi. Mais il n'est pas très commenté. Ça reste de l'ordre de la satire politique, mais ça reste là. On n'entre pas beaucoup dans le détail du texte. Ça, je pense que ça manque. Ça manque beaucoup. Oui. Mais par contre, on a été dans la recherche dernièrement avec le groupe FIGE. Nous avons visité un centre Iriba, la source. C'est un centre dirigé par une dame qui s'appelle Assumpta Mugiraneza. Et il aide les jeunes rescapés du génocide à écrire leur récit de vie, ce qui s'est passé pendant le génocide des Tutsis. Et ces jeunes, parce qu'après le génocide, il y a le Kinyarwanda qui n'est plus assez vivant dans ce sens de Kagame, qui est le Rwanda qui prend en compte la présence du Swahili, la présence de l'anglais, des langues voisines. Et donc ces jeunes, quand ils écrivent en Kinyarwanda, ils ne parviennent pas à écrire leurs histoires correctement. Et un des jeunes est Assumpta, qui nous confie qu'ils lisent la poésie d'Alexis Kagame pour retrouver les mots. Ils vont dans l'émotion du poème pour retrouver le sens du mot qu'ils peuvent utiliser pour écrire
leur histoire qui est liée au génocide des Tutsis. Et donc je pense que la continuité de Kagame est de cet ordre, dans la discrétion, mais elle est présente. I will try to translate in 2 sentences. So, while the poetry of Alexis Kagame is really everywhere in education, it's rarely commented upon or in-depth studied, and also sometimes not linked to the author. So Chantal describes it very similar to the person he was. He was very discreet and did not argue much. Also, his poetry is present, but not in this confrontive way. And this is lacking, but now she introduced an example nonetheless how powerful this poetry can be. In a center she visited in Rwanda, Iliba, the source, young survivors of the Rwandan genocide saying that they use one person said using Alexis Kagame's poetry also to finding the words that they couldn't express to write about this experience and this history of Rwanda. Yeah, thank you so much. Unfortunately, the time for the lecture is up, but we have the pleasure to continue our discussion tomorrow morning, then in our research talk. Thank you so much. Thank you so much for coming. I wish you a nice evening. And next week we will have the lecture of our colleagues from Ethiopia here on Ethiopian philosophy in the language Gesh. That's it for all. Have a nice evening. And thank you so much. Thank you so much.